friends, welcome to Is American English Center. Take your Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the page number 272 and the video number is 252. The topic here is phrasal verbs. What do you mean by phrase? Two things are there, clause and a phrase. What do you mean by clause? You must have read in your English. Simple, compound, complex, isn't it? Subordinate clause. Then, what clause? Main clause, subordinate clause. Main joins with subordinate to give you a complex. So, clause means a sentence. Phrase means two or three words joined together. It gives a meaning but not a full meaning. It gives a meaning but not a full meaning. That is called phrase. Right, sir? Clause, a subject, a verb and an object which gives a full meaning. It is called a clause. And a phrase, something which doesn't give you a full meaning but gives you a meaning. So here, phrasal verbs. See, get up. What do you mean by get? You're getting something, isn't it? Getting means what? You're getting money. Get. Up means what? Up. But two words joined together, get and up, to mean what? Waking up from your bed, right? Get means you're getting, up means up. Get up, two words joined together to give you a meaning. What? You are coming out of your sleeping state to awakening state. That's called get up, right? As a verb, get up, two words, two verbs. See, verbs, get is a verb, up is a preposition. Break down. What do you mean by break? You break it. You break the glass. Down means down. But what do you mean by break down? A vehicle getting repaired, a bike or car getting repaired, you call it as breakdown. See, the meaning changes, right? If you go in for a separation of these verbs, break and down, a preposition, it differs in meaning, right? Breakdown means it is in something repair. Fill in. Fill in means what? You are completing the form. So, phrasal verbs means two or three verbs, one verb joining with a preposition to give you a meaning. For example, see, we often use verbs with the following words. In, verb with in, verb with on, verb with up, verb with away, verb with round, verb with about. About. Could you tell any word? Talk about. She spoke about. Over. Run over. What do you mean by run over? The bus ran over me. In. Verb with in. Give in. What do you mean by give in? Give in. You are allowing. On. Put on your dress. Put on your dress. Up. Give up. What do you mean by give up? Give up means what? Give up, leaving. So, away, go away. Round. So, all these verbs with these preposition. Out, off, put off the fan, put off the fan. Cut down. What do you mean by cut down? Reduce, cut down. Back, turn back. Through, go through. What do you mean by go through? Go means you're going through, means what through. Go through your go through your books. Go through your books means what? Ready, study, be ready to study, go through, study your books. Long, went along. I just agreed and went away. Forward, look forward. What do you mean by look forward, sir? Looking forward means what? You are expecting something. I look forward for the interview. I look forward for a promotion. I look forward for my what? For my holidays. So you can say put out, get on, take off. What do you mean by put out? Put out. Put out the fire. Get on with your work. Carry on. Take off. The flight took off. The flight took off. Take means what? Taking. Off means what? Going. Take off. Run away. The thief ran away with jewels, etc. These verbs are phrasal verbs. We often use out, off, up,
etc. with the verbs of movement. For example, get on. What do you mean by get on? See, the bus is about to go. I'm telling you, hey, get on, say the bus. Get on. Get on means what? Get inside. The bus was full. We couldn't get on means what? We couldn't get on means what? There's no space. We cannot climb inside. There's no space to get on. Get on means get inside. Drive off means what? Taking a car and going away. Drive off. Driving the car and going off. A woman got into the car. A woman got into the car. What do you mean by got into the car? See, got is a verb. Into. Got into means what? Entered. It's a movement. Got into. Not got in. Got into means she is moving inside the car. She comes here, she just opens the door, she sits there and sits and go. Get into means what is that? Got into means she got into. It's a movement. And drove off. What do you mean by drove off? She put on the car and she drove off. Right? Drove is a verb. Off is a preposition. Come back. What do you mean by come back? Once again, returning back. Sally is leaving tomorrow and coming back on Saturday. Coming back. She is leaving today and she's coming back on Sunday. Coming back. Come is a verb. Back is a preposition. Coming back. Turn around. Turn around means what? Turn the other side. What do you mean by turn around? In march fast, you know, left, right, turn about. When I touched him on the shoulder, I touched him on the shoulder. He turned round means what? He turned round. But often the second word out, second word off, second word up gives a special meaning to the verb. Say for example, break down. Break is verb. Break is the glass is broken. Down. The second meaning gives a different meaning. Break down means sorry, I'm late. The car broke down. The car broke down means what? The car is repaired, right? Engine problem, starting problem, puncture problem. You call it as break down. So you have to stress on the down. Look out. Look out. There's a car coming. Look out. Be careful. Look out means what? Be careful. Be careful. Look out. Look out. Take off means what? Take. Flight is taking off. It goes off. So it was my first flight. I was nervous as the plane took off means what? The flight took off. Went into the air. Get up. Get up. Get means what? Giving. Up means what? Up. Don't get up. Please sit down. Get up. I was very tired this morning. This morning I was very tired. So I couldn't get up. I couldn't get up means what? I'm not able to wake up from my bed. I was so tired. So get out of the bed. So get on means what? Get on. You're stressing on. Get means you're getting on means what? So what do you mean by get on as a phrase? How's the exams? How did you get on means the meaning is how did you do? How did you get on means how did you do? Get on means were you able to cope up with? Get by. My friend isn't very good. My friend isn't very good. No, he's wrong. But it's enough to get by. What do you mean by get by? To manage. To get by is to manage. Sometimes a phrasal verb is followed by a preposition. Got? Verb plus a preposition followed by one of the preposition. Phrasal verb. See, two-word verbs followed by one of the preposition. For example, see, run away. Run away. Run is a verb. Way. Run away. From is a preposition. Run away from means why do you run away from me? Why did you run away from me? Why did you go away from me? Why? What's the reason? Keep up with. Keep up means what? Keep means what? You are keeping something. Keeping. Up. Up. So keep up means what? Maintain. Keep up with. You are walking too fast. You are walking too fast. Not too fast. Too fast. You are walking too fast. I can't keep up with you. I can't keep up with you means what? I cannot maintain
The speed, I can't keep up with you. I can keep up with you. Look forward, look. Look means what? Just looking. Forward means what? Front. So look forward to means what? You're expecting something. Look forward to is the preposition. Are you looking forward to your holiday? Looking forward to. Are you looking forward to your holiday? So looking forward to means what? Expecting something to happen. Looking forward to. Cut down on. Cut down. Cut means what? You know, cutting. Down means down. Cut down on. What do you mean by cut down on? Means reducing something. Reducing. Cut down on your expenses for petrol. Cut down your expenses on watching movies. Cut down on cinema. Cut down on smoking. Cut down on drinking. Cut down on sleeping means reduce all those things. Jack is trying to cut down on smoking means what? Jack is trying to reduce his smoking. So dear friends, what you understand, sir, verbs with the following words. These following words are what, sir? It's all preposition. In, on, up, away, round, about, over, by, out, of, down, back, through, long, forward. And you can say all these verbs are there. Get on, drive off, come back, turn around. Then you have seen this movement preposition, verbs with these prepositions. Take off, get up, get on, get by. And you are having phrasal verbs with another preposition. Hope you are able to understand. Are you clear, sir? No doubt about it. So I request one by one to come forward and speak what you are able to understand. Let us start with this gentleman. Please come forward, sir. One by one. Each will be given 1 minute. One from left hand side, one, and from right hand side, one. Next you be ready, and here. Next you be ready, and after that you be you and he. Yes, each one. Good evening, friends. Here we learned about the phrasal verbs. There is two things we learned. First two things is there is a classes. Classes means that will give full meaning of words, full meanings of sentence. That phrasal verbs means there is not a full meaning that will give you a part of meaning of sentences. That phrasal verbs it will be followed by verbs. Actually, there is many examples is given. One of the thing is we can see that here the verbs are in, on, up, down, off, the things, and it will be maintained with the words is take off, then get on, get up. These things are phrasal verbs. Normally, I will get up in the morning in 5 o'clock. This is actually a phrasal verb. And these phrasal verbs also continue with another verbs that is we can call as a phrasal verbs forms. There is one of the thing is run away. Run away means why do we can run away from the beginning itself of the game. That thing this is one of the examples. Another one is look forward. I am looking forward the festival. This is the verb phrase, and that will be following with another verb. These things I can learn from here. Thank you. Good, yes, you. Good evening. We have learned phrasal verbs. Phrasal verbs are in, on, up, away, round, about, over, by, out, off, down, back, through, along, forward. We have learned more also, but put out, get on, take off, run away, etc. Get on, the bus was full, we couldn't get on. Drive off, a woman got into the car and drove off. Come back, Sally is leaving tomorrow and coming back on Saturday. Okay, Turn you're not supposed to read that. You have to say on your own. Okay. Okay. Next time you can do. Yes, you gentlemen, please come forward. Yes. Next, Vanitha, be ready. Yes. You have to say on your own. Yes.
Good evening, friends. Today we have learned about phrasal verbs. Phrasal verbs are verbs that is more than words joined together, which will give some meaning, but it's not give full meanings. Here's the examples of phrasal verbs. Get up. Get is a one word, and up is a one word. It is joined together. It's a phrasal verb. Okay, yes, Vanita, please go up. Good evening, friends. Today we discuss about phrasal verbs. Phrasal means nothing but one word joined with a preposition, that is phrasal verbs. Here we use verbs in, on, up, away, round, about. These are all the prepositions with the use of one word. Put out, get on, take off, run away. These are the phrasal verbs. For example, drive off, a woman got into the car and drove off, like that. And here the second word will be the special meaning to the verb. Break down, sorry I am late, the car is broke down. Yes. Good evening, friends. I am Venkatesh. I am studying BCom second year in Apollo Arts and Science College. Today we see about phrasal verbs. The phrasal verb means it is a connection words to the verb and plus the phrasal verbs. We see the in, on, up, away, round, about, over, by, out, off, down, back, through, along, forward. First, in. Get in means get is a verb plus this is a connection verb preposition. So we connect the get in. So please get into the class. Next, the on. Put on the switch to fan, and up. This get up in the morning immediately. So this is phrasal verbs. Thank you. ஸோ நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி ஆங்கில புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 252, பேஜ் நம்பர் 272. ஆங்கிலத்திலே முதல் கட்டம் சாதாரணமாக பேசக்கூடிய வார்த்தைகள். இரண்டாவது கட்டம் வார்த்தைகளினுடைய வினைச்சொல்லும் சேர்கிற பொழுது அங்கே கொடுக்கக்கூடிய அர்த்தங்கள். உதாரணத்துக்கு பிரேக் என்றால் உடைவது, பிரேக் டவுன் என்றால் என்ன, கீழே. பிரேக் என்றால் உடைவது, டவுன் என்றால் கீழே. இந்த பிரேக்கும் டவுனு ரெண்டு வார்த்தைகள் சேர்ந்து என்ன அர்த்தத்தை குறிக்கிறது? ரிப்பேர் ஆகிவிட்டது, பழுதாகிவிட்டது. மை கார் broke டவுன், என்னுடைய கார் ரிப்பேர் ஆகிவிட்டது. அடுத்ததாக லுக் அவுட். லுக் என்றால் என்ன? நோக்குவது, பார்ப்பது. அவுட் என்றால் வெளியே. லுக் அவுட் என்றால் என்ன? தேடுவது. இங்கே பாருங்கள், டேக் என்றால் என்ன? எடுப்பது. ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒன்றை அணைப்பது. இந்த டேக் ஆஃப் என்றால் புறப்படு என்ற அர்த்தம். ஸோ ஆங்கிலத்தினுடைய அடுத்த கட்டம், இது மிக மிக முக்கியமான ஒரு கட்டம். ஒரு வினைச்சொல் ஒரு முன்னிடைச்சொல்லுடன் சேர்கிற பொழுது அதை ஃப்ரேஸ் என்று சொல்வாய். ஃப்ரேஸ் என்றால் என்ன? தமிழிலே சொற்றொடர் என்று சொல்கிறோம். கிளாஸ் என்றால் என்ன? வாக்கியம் என்று சொல்கிறோம். ஆங்கிலத்திலே காம்பவுண்ட், காம்ப்ளெக்ஸ் என்று வாக்கியங்களை படித்திருப்பாய். ஒரு மெயின் கிளாஸும் ஒரு சபார்டினேட் கிளாஸும் சேர்கிற பொழுது அது என்ன வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது? காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. மெயினும் சேர்க்கிற பொழுது அது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று வருகிறது. ஸோ ஃப்ரேஸ் என்றால் கிளாஸ் என்றால் வாக்கியம், ஃப்ரேஸ் என்றால் சொற்றொடர். ஸோ 2-3 வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது, ஆனால் முழுமையடைந்த அர்த்தம் கிடையாது. கெட்டு அப்பு, கெட்டுனா பெறுவது, அப் என்றால் என்ன? மேலே. கெட்டப் என்றால் தூங்கி எழுவது. பிரேக்கு டவுன், பிரேக் என்றால் உடைவது, டவுன் என்றால் கீழே, ரிப்பேர் ஆவது என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஃபில் இன் என்றால் என்ன? ஒன்றை நிரப்பு. ஸோ வி ஆஃபன் யூஸ் verbs, வினைச்சொற்களை பயன்படுத்துகிறோம் இந்த கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகளுடன். இந்த வார்த்தைகளை எவை? ப்ரீபோசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னடைச்சொல். தமிழிலே இன் என்றால் இல். இன், ஆன், ஆன்னா மேலே, அப்புனா மேலே. அவே வெளியே. ரவுண்ட், அபவுட், ஓவர், பை, அவுட், ஆஃப், டவுன், பிரேக், பேக், த்ரூ, அலாங், ஃபார்வர்ட். இவைகளுக்கு முன்னாடி வினைச்சொல்லை போட்டு விடுகிறாய். கமின், கிவின் என்ன? விட்டு விடு, ஒதுங்கி விடு. ஆன், புட் ஆன் என்றால் என்ன? ஒன்றை அணிந்து கொள், புட் ஆன். இது கிவ் அப் என்றால் என்ன? கிவ் அப், கிவ்னா கொடுப்பது. அப் என்றால் என்ன?
மேலே. give up என்றால் விட்டு விடு. ஸோ ஒவ்வொரு அர்த்தங்கள் மாறி மாறி வருகிறது, சரியான அர்த்தம் கிடையாது. ஸோ வினைச்சொல்லுடன் இந்த ப்ரீபோசிஷன் சேர்கிற பொழுது அதற்கு தகுந்த அர்த்தங்கள் குடிக்கிறது. இவைகள் தான் இந்த vocabulary, phrasal vocabulary என்று சொல்கிறோம். ஸோ யூ கேன் சே put out என்றால் என்ன? புட்டுனா என்ன? வை. அவுட்னா என்ன? வெளியே. புட் அவுட் என்றால் என்ன? அணை, நெருப்பை அணை. புட் அவுட். கெட் ஆன் என்றால் என்ன? கெட் என்றால் பெறுவது, ஆன் என்றால் என்ன? மேலே. கெட் ஆன் என்றால் என்ன? ஒன்றை தொடர்ந்து நடத்து. டேக் ஆஃப், ரன் அவே, எட்ஸெட்ரா. தீஸ் வேர்ப்ஸ் ஆர் கால்ட் phrasal verbs. சொற்றொடர் வினைச்சொற்கள் என்று சொல்கிறோம். we often use out, off, up. அவுட் என்றால் வெளியே, ஆஃப் என்றால் போய் விடுகிறது, அப் என்றால் மேலே. இவைகளை எல்லாம் மூமெண்ட். மூமெண்ட் என்றால் என்ன? அசையக்கூடிய அந்த வினைச்சொல்லுடன் சேர்கிற பொழுது இது மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வேர்ப்ஸ் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு கெட் ஆன் என்றால் என்ன? ஏறு, பஸ்ஸுக்குள்ள ஏறு. கெட் ஆன், ஏறு பஸ்ஸுக்குள்ள. கெட் ஆன். the bus was full, we couldn't get on. பஸ்ஸுக்குள்ள ஏற முடியவில்லை. மூமெண்ட் இருக்கிறது, அசைவுகள் இருக்கிறது. டிரைவ் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஓட்டி செலுத்துவது, வண்டியை ஓட்டுவது. a women got into என்றால் என்ன? இது மூமெண்ட். got into என்றால் என்ன? உள்ளுக்குள்ள போய் உட்கார்ந்து கொள்கிறார்கள். got into the car and drove off. drove என்பது வினைச்சொல். off என்றால் என்ன? புறப்பட்டு விட்டார்கள், கார் ஓட்டி புறப்பட்டு விட்டார்கள். ஸோ இவைகளெல்லாம் மூமெண்ட். ஆனு, ஆஃப். கம் பேக், திரும்பி வா. சாரி இஸ் லீவிங் டுமாரோ. சாலி நாளைக்கு புறப்படுகிறாள். அண்ட் கம்மிங் பேக் ஆன் சாட்டர்டே, திரும்ப சனிக்கிழமை வருகிறார்கள். ஸோ ஆனு, ஆஃப், பேக், ரவுண்டு இவைகளெல்லாம் அசைவுகளை கொடுக்கக்கூடிய மூமெண்ட் வேர்ப்ஸுடன் சேர்கிறது. டர்ன் அரவுண்ட் என்றால் என்ன? திரும்பி என்னை பார். when I touched him on the shoulder, அவனுடைய தோள்களை தொட்ட பொழுது அவன் turned round என்றால் என்ன? திருப்பி என்னை பார்த்தான், திரும்பினான். பட் often the second word, out of, up, இதெல்லாம் மூமெண்ட் ப்ரீபொசிஷன்ஸ், gives a special meaning to the verb. இவைகள் இந்த அவுட், ஆஃப், அப் வினைச்சொல்லுக்கு மாற்று அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. உதாரணத்துக்கு இந்த டவுன் பாருங்க, பிரேக். அந்த பிரேக்குக்கு வித்தியாசமான மீனிங்கை கொடுக்கிறது. டவுன் என்றால் கீழே. அந்த டவுனுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது அந்த பிரேக், அந்த வினைச்சொல்லினுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. பிரேக் டவுன், ரிப்பேர். சாரி ஐ எம் லேட், த கார் broke down, the engine stopped working. அந்த என்ஜின், அந்த இயந்திரம் அது இயங்குவது நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் அந்த கார் பழுதடைந்து விட்டது. ஸோ த கார் broke down. லுக் அவுட். இந்த அவுட்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது அந்த லுக்கினுடைய வார்த்தை அர்த்தம் மாறி விடுகிறது. லுக் அவுட், லுக் அவுட். லுக் அவுட் என்றால் என்ன? ஜாக்கிரதை. லுக் அவுட் என்றால் என்ன? ஜாக்கிரதை. கேர்ஃபுல், there's a car coming, be careful. லுக் அவுட், ஜாக்கிரதையாக இரு. டேக் ஆஃப். இந்த ஆஃபுக்கு அழுத்தம் பிடிக்கிற பொழுது இந்த டேக்கினுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. இட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட், என்னுடைய முதல் ஏரோப்ளேன் பயணமாக இருக்கிறது. ஐ வாஸ் நர்வஸ், கொஞ்சம் நரம்பு தளர்ச்சியாகிவிட்டது. ஆஸ் த பிளேன் took off, டேக் ஆஃப்னுடைய இறந்த காலம் took off. இந்த ஆஃப் வந்தபோது அந்த டேக்கினுடைய அர்த்தம் took off, டேக்கினுடைய அர்த்தம் புறப்பட்டு விட்டது என்ற அர்த்தம். அடுத்தது கெட் அப். பாருங்க, went into the air, காற்றிலே ஒன்று, காற்றிலே ஒன்று மறைந்து விடுகிறது, பறந்து விடுகிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது டேக் ஆஃப் என்று சொல்கிறாய். புறப்பட்டு வானிலே மறைந்து விட்டது என்று சொல்லுகிற பொழுது டேக் ஆஃப் என்று சொல்கிறாய். கெட் அப். இந்த அப்புக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது அந்த கெட்டினுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. கெட் என்றால் பெறுவது. இங்கே கெட் அப். ஐ வாஸ் வெரி டயர்ட் திஸ் மார்னிங், என்று காலையிலே ரொம்ப சோர்வாக உணர்ந்தேன். ஐ குடன்ட் கெட் அப் என்றால் என்ன? எழ முடியவில்லை, தூங்கி எழ முடியவில்லை. கெட் அவுட் ஆஃப் பெட். கெட் ஆன். இந்த ஆணுக்கு அழுத்தம் குடிக்கிற பொழுது அந்த கெட்டினுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. கெட் என்றால் பெறுவது. ஆணுக்கு அழுத்தம் குடிக்கிற பொழுது அந்த கெட்டினுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. How was the exam? பரீட்சை எப்படி இருந்தது? How did you get on? எப்படி நீ அதை செய்தாய்? இந்த get on என்றால் how did you do? How did you get on? Get on என்றால் செய்வது. கெட் ஆன் என்றால் என்ன? இயங்குவது. ஸோ இந்த கெட்டுக்கு இந்த ஆணுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது அந்த கெட்டினுடைய மீனிங் சேஞ்ச் ஆகிறது. கெட் பை. இந்த பைக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது அந்த கெட்டினுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. மை ஃப்ரெஞ்ச் isn't very good. நான் பேசக்கூடிய பிரெஞ்சு மொழி நன்றாக இல்லை. பட் இட் இஸ் இனஃப். அது போதுமானதாக இருக்கிறது.
to get by என்றால் என்ன? சமாளிக்க. get by என்றால் சமாளிப்பது. get by என்றால் manage பண்ணுவது. sometimes சில நேரங்களிலே a phrasal verb is followed by a preposition. phrasal verb என்றால் என்ன? ஒரு noun, ஒரு verb, ஒரு preposition. இது ரெண்டும் சேர்ந்து phrasal verb. அது கூட இன்னொரு preposition சேர்க்கிறது. double preposition சேர்க்கிறது. for example, phrasal verb பாருங்க. run away என்றால் என்ன? ஓடி விடுவது. run away என்றால் என்ன? ஓடி விடுவது. ஏதோ ஒரு தங்க நகைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு ஓடி விடுவது. run away ஓடி விடுவது. இங்கே from என்றால் என்ன? இருந்து. இந்த from என்ற preposition இந்த run away என்ற சொற்றொடர் phrasal verb என்றால் என்ன? இந்த verb கூட இன்னொரு வார்த்தை சேர்கிறது. அதுதான் phrasal verb. இந்த phrasal verb கூட ஒரு preposition முன்னடை சொல் சேர்கிறது. so run away from என்றால் என்ன? ஒன்றிலிருந்து ஓடுவது. why did you run away from me? என்னிடமிருந்து ஏன் ஓடிவிட்டாய்? why did you run away from me? run away இது ஒரு preposition, இது ஒரு phrasal verb. from என்பது ஒரு preposition. keep up with, withனா உடன். keep up என்றால் என்ன? maintain பண்ணு. you are walking too fast, ரொம்ப வேகமாக நடந்து போய் கொள்கிறாய். I can't keep up with you என்றால் என்ன? உன்னுடன் எனக்கு சரிசமமாக நடக்க முடியவில்லை. I cannot keep up with you. look forward என்றால் என்ன? எதிர்பார்க்கிறேன். இந்த look forward என்ற phrasal verb கூட to சேர்த்துக் கொள்கிற பொழுது ஒன்றை நான் எதிர்பார்க்கிறேன். I am looking forward to. Are you looking forward to your holiday? நீ உன்னுடைய விடுமுறைக்காக எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய். Are you looking forward to your holiday? cut down on, cut down on என்றால் என்ன? ஒன்றை குறைப்பது. Jack is trying to cut down on smoking. cut down on என்றால் ஒன்றை குறைப்பது. Jack is trying hard to cut down on smoking. He is trying hard to cut down on spending money for movies. சினிமா படத்துக்கு செலவு செய்வதை குறைக்க முயற்சி செய்கிறான். சிகரெட் பிடிப்பதனுடைய அளவுகோலை குறைக்க முயற்சி பண்ணுகிறான். ஸோ நண்பர்களே, இந்த verb இந்த prepositionனுடன் சேர்கிற பொழுது phrasal verbs என்று சொல்கிறோம். இந்த phrasal verb கூட இந்த prepositionனை அழுத்தம் கொடுக்கிற பொழுது அந்த verbனுடைய meaning changes. Hope you are able to understand. Are you clear? Thank you very much.